Phải xong phần nấu điện nha các bạn. Bạn này sẽ dùng pin lẫn adapter nha các bạn. Adapter mình mua loại 24V, pin thì 21V. Chân pin phổ thông Makita của thằng Tông, nó cũng chân pin phổ thông M21 nha các bạn. Đây, đây là công tắc nguồn, đây là điều tốc. Mà điện mình đã đấu xong, nó có một bộ mạch điều tốc, một công tắc với cái nút biến trở nha các bạn. Rồi bây giờ mình lắp pin để cho các bạn xem thử nha, xem coi nó đúng chiều không nữa. Được chiều rồi các bạn, để mình đảo dây lại đây. Maximum nha các bạn. Rất mạnh nha các bạn. Rồi, bây giờ là mình đã chế hoàn thành cái quạt tích điện sử dụng pin Makita 21V. Rồi bây giờ mình cắm cục adapter xài điện trực tiếp cho các bạn xem nhé. Adapter mình xài là 24V 3A nha các bạn. Rồi, video mình kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã đón xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.